o e tshwamogela dikgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya bosupa re gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bona ditlhogo. Puso e itlamile go beeletsa mo mehameng e tla kgotsofatsang gore lefatshe leno le nne le itsholo le e ikaegileng ka dikitso. Hama wa bojanala o lejwa o le mongwe wa e botlhokwa thata mo go godiseng itsholelo. Setlhopha sa setšhaba sa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga 11 ba table tennis ba ya go phadisana kwa Namibia. Kamogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha Tona Dr. Mokgweetsi Masise a re go tshegetsa le go atolosa serodumo sa lefatshe leno la Botswana mo mererong ya tsamepo go ralala lefatshe ka bophara go botlhokwa mo go tliseng ditlhabololo o buile se fa kopane le bodiredi jwa khamphani ya Kgwemaqau le MMG Limited ka ene ya re bosheng khamphani ya MMG Limited go tswa ko Australia ya reka ya Kgwemaqau a rute o tshedile onkabetse. Bokopano jo botaka nako e maleba jaaka phetogo kgolo ya bolesome le bohera bongwe ya khansele ya matona ya lekgotla la Aripo e tabong e tshwaretswe mono le serala sa go ka thagolela tsela maitamo a lefatshe leno a go nna itshulelo e ikaegileng ka dikitso. What I want to plant into my country and its economy is the capacity to seek, find where the potential is, and then protect, and then commercialize, trade in it, right? But just learn the system and help us with what institutions we need to put in place, what systems we need to put in place, and then the human capacity development. We're going to put in more resources into innovation and research. We need your help in making sure that we don't want to maintain our ranking in Africa or the world. We want to bend that curve and take it even steeper. And we are prepared to spend the resources. I have the political commitment to go and do that. We want to be the location of solutions to innovation, to the knowledge economy and the development of the capital for that. Go beeletsa mo dikitsong maboko le bothami jwa batho mo lehatsheng go ka ya gona le seabe se se tona mo go rutetseng tswelelopele ya dithabololo e pharologano. I find attributes of a knowledge economy to be eternally exciting. Because if there's anything that liberates an individual, a community, a nation state, it's the opportunity that they get given by the space provided when they can exhibit the talents they have and share that with the world in a protected manner. First, we want to support Botswana in putting in place the right institutions and structures and policies at the national level. So we talked about whether it's possible for us to form a national committee on IP, because IP is moving from a vertical to a horizontal. So it needs better coordination across all the ministries, private sector, industry, and all the different research institutes. Second, we are going to help train Botswana through the use of the WIPO Academy. Third, we want to deliver projects that bring alive IP. So one project we're exploring is how can IP support the traditional medicine practitioners of Botswana? How can IP be their friend? How can they use IP to protect their traditional knowledge and also use it to bring their traditional knowledge to the world by allowing them to better market, brand, and package their products. Melao ya Industrial Property Act le Copyright Act ke mengwe e sireletsang madirelo a dithamo tsa beng ka go harologana ga mmogo le go rotloetsa mmaraka o nonofileng wa dithoto tsa boleng ka mokgwa o rotloetsang phadisano le thabologo e maleba. O tshedile onkabetse BOTSWANA television ga borone. So thata pego re sa sang go bona ke re Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tlamile go beeletsa mo mehameng e ka dirang gore lefatshe leno le felele e le la itsholo le e ikaegileng ka dikitso o bile se fana kopanye le Red Darrenteng yo e le mo kamedi wa lekgotla la mafatshe la tsa ditlhamo la World Intellectual Property Organization me a re boeleng kopego ya ntlha ya Kgwemaqau. Mhama wa moepo wa lefatshe leno o tsweletse ka go gola mme o inaakantse le dinako tsa diphetogo tse di tamang go dira dilo ka mokgwa o pharologano go gwetha maduo a molemo. Bosheng khamphani ya Kgwemaqau Copper Mining e ne ka ha rekisitse diabe tsa yone kwa khamphaning ya MMG Limited e le phetogo e sologetseng go tsisa boleng mo mohameng wa moepo. I've been impressed by the way in which they've been able to transform the skill level
of our people, and therefore the productivity and the choice of those they work with. They've actually done a lot of work for the mining ecosystem in the country. And so these are some of the things that I'd hope that you, being the bigger, new owner, refreshed, with patient capital, are willing to invest in, because we want to maintain our rank in Africa and globally of being, one of the best destinations for mining. We pledge to give you the best ecosystem and framework of governance to succeed. But we need your help. We need you to have your operations run from here. Company ya MMG Limited e nang le botsipa le maitemogelo a tsa kepo ebile e itsege sente go ralla lehatshe e ipeile pele maitamo a thabololo ya senela ruri. We're formed as a member of the International Council on Mines and Metals, which is the sustainable development leadership group of the mining industry, and we chaired that group for 2 years. We are members of the Voluntary Principles on Security and Human Rights, the Extractive Transparency Initiative. We try to operate to all international standards in terms of people, human rights, environment, etc. We have very deep technical due diligence and have been tremendously impressed with the quality of the asset and the quality of the opportunity. We're extremely excited about the opportunity to work in Botswana as well. We see it as a fantastically friendly investment jurisdiction. Is build on the current Kwamakao's team's good foundation and then protect that 60,000 tons copper production for now. So that's our base. And then from there on, we need to urgently get on to the work to expansion. Moalo wa ditogamano tsa kepo ya ditswammung tsa lehatshe leno di supa kgolo ka bakanyo le tshireletso ya meamiso ya lehatshe leno ga mmogo le go rotloetsa seabe sa Mahama o ikemetseng mo thabologong ya Mahama wa moepo. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Puso ya lefatshe la Botswana ya re lemoga bokgoni jo Mahama wa Bojanala o nang le jone go godisa itsholelo ka go thama mebereko le go tsenya madi a mafatshe a sele. A bula phutego ya ntlha ya lehatshe leno ya go beeletsa mo Bojanaleng kgotsa Botswana Tourism Investment Summit. Mothusa Tona Resla Batsogwane a re diphutego tsa go tshwana letse di thusa puso go dira dipeeletso tse dišwa le go tsenya madi a mafatshe a sele segolobogolo mo mohameng wa Bojanala. A rutlepego ka tlotla Matlhabaphiri. Lehatshe la Botswana le tsweletse ka go atla ditsela tse dišwa go bula dikgoro tsa peeletso ka manakong eno le tshegeditse phutego ya ntlha mono ya go beeletsa mo Bojanaleng. Phutego e tla ka nako e lehatshe leno le semeletseng go ipetlela tsela ya go nna boramelelo jwa diphutego mo borwa jwa Aforika ka maikaelelo a go tlhabolola itsholelo go nna e kwa godimo. This summit actually is a testament of our efforts. The president and the whole government of Botswana going out to say, come to us because we have got a lot of opportunities. The first ever, or maybe one of a kind, where the destination promotion focuses on one country as opposed to just a region. You are welcome to a place of a world of opportunities. Welcome to a country of good governance. Very much looking forward to a fruitful business investment deals that will shape the future of Botswana in a new dynamic African economic environment. Botswana is the lighthouse for sustainable and socially inclusive tourism, which will make it for future generations proud of our contributions. Bojanala ke lengwe la matshego a godisang dithoto tse di rekisiwang ko ntle ga lehatshe leno. Ka jana letseno la Bojanala e ne le $515 million ngogola go dira 26% ya dithoto tse di rekisiwang ko mahatsheng a sele. It is significantly instrumental in alleviating the foreign exchange bottleneck suffered in most developing countries, especially during COVID-19. The rationale behind convening this summit was precisely to achieve the objective of attracting foreign direct investment, specifically into our vibrant tourism sector. To this effect, government plays an expeditious role in facilitating development of tourism projects as part of its economic diversification drive. This is espoused in the country's blueprint, the Vision 2036, as the country aspires to elevate to a higher income economy.
re sa le foo lehatshe ka bophara le lebanwe ke kgwetlho e tona ya phetogo ya loapi seo se sosoetsa lehatshe la Botswana le a mangwe go tlhagafalela go hetola mohama wa bojanala le go netefatsa gore ditsatlholego ga di nyelele. For us to realize this transformation, much stronger public-private partnerships are needed through more and better targeted investment financing to rebuild the industry in a sustainable and inclusive manner. This is one sector that was hard hit during the COVID era. You all are aware. You could not travel. So much as you could not travel, the tourism sector suffered a lot. And thanks to the minister and the government of Botswana that we sustained that industry. Phetogo ya malatsi a mabedi tshegeditswe ke International Tourism and Investment Conference e tshwaragane le Botswana Tourism Organization mme sologetse go hetola dikakanyo go bula dikgoro tsa peeletso le go tswa ka methale ya madi ya sennalaruri ya bojanala le dikgwebo le tse dingwe. Tlotla Matlhapaphiri, BTV News, Gaborone. Mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabolodikitso re Obrile Saso a re mohama wa dipalamo wa mono o di goga kwa pele ka diphesente di le 28 mo go ntsheng mise e kgotlelang loapi ka jalo re Saso go taditse bana le sabe go tla ka maano a ka fokotsang seemo seo tona na bua kwa letseteng la phuthego ya tikologo loago le puso ya ngwaga ono a rutlwe tsholofelo Tombali. Ko phuthegong ya ntlha ya tikologo loago le puso ene ya gatelela maiteko a yone a go fetola ditiro tsa setšhaba le mohama wa dipalamo go fokotsa go ntshiwa ga digase tse di sa siamang go akaretsa go tsenya dipone tsa letsatsi. Le fa go ntse jalo go tlhalositswe fa selekanyo sa digase tse di ntshiwang ke mohama wa dipalamo se santse se le kwa godimo mme ga nankola ditsela dingwe tsa botlhokwa tsa go rarabolola bothata joo. Education and smarter government is one of the key priorities that we should follow. Such a strategy will not only be green, but will save billions on road building and maintenance. Energy transition to EVs will have a very high impact on reducing emission provided the energy is solar, not coal generated. Dibui tse dingwe tse di neng di le teng kwa phuthegong eo di ne tsa ntsha dikakanyo tsa bone go ka fokotsa ditlamorago tse di sa siamang mo tikologong. One of the things that people don't understand is when you use the internet, you use energy. So whether you send an email, whether you are watching Netflix, whether you are doing any of your work where the internet is involved, there is some form of energy consumption. And I think Ramakhoeng had said that to demonstrate our commitment to climate change, perhaps we should prioritize legislation. And as a matter of legislation, we could commit to ensuring that our internet is powered by renewable energy. We should encourage competitions where architects coming up, can say, BHC, I think you can design your future 3-bedroomed house. Yes, it has to be affordable, it has to be sustainable, but I think if we designed it this way, using these materials, so that it becomes fashionable, and because it pays, it becomes something that becomes the norm for us. Banana ba ne ba rotloediwa go tsaya malebela go tswa mo baruloganyeng ba phuthego ba Green Loop le mosimolodi wa yone Melendiwe Modise le go nna le seabe ka matlhagatlhaga mo go tsenyeng letsogo mo ditlhabololong tsa lefatshe la Botswana. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone. Mohama wa tshugo ya matlalo hona le bokgoni jwa go ntsha mongwe wa mehama ena le sabe se segolo mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno ha buisa semmuso tota phuthego e tebagantseng le go tla ka metlhale e ka godisa mohama o mono tona wa tlhabololo dikgwebo le re Karabogare o ka ile ha mohama o hone ya la Batswana sebaka sa go ka tlhama dikgwebo tsa mehuta e harologaneng tse di ka kgonang go kabakanya le go godisa itsholelo ya lefatshe leno le gone go tlhama ditiro ona le thata mathanka wa bega. Tona gare a lenaneo la SIPS le ka lone dikgwebo tsa mono di rutuntswang go dira dithoto tsa matalo ka tshwaragano le makala ikemetseng le tsamaelana sentle le lenaneo la puso la reset agenda le le ikaegileng ka kemonokeng ya mohama o ikemetseng go bula metswedi ya dikgwebo tsa dithoto tsa matalo e ta ungwelang mebaraka ya mono le ya mahatshe a sele. As the Minister of Entrepreneurship, I'm particularly inspired by the potential impact the association can have on our nation's entrepreneurial
landscape. The leather industry, with its blend of challenges and opportunities, provides us with an unprecedented canvas on which we can paint a picture of economic growth, job creation, and innovation. Go ta ka methale le mananeo a ka thabololang tshugo le tiriso ya matalo go dira dithoto tsa boleng go supiwa go ka thusa mo go ka bakanyeng itsholelo a lehatshe leno ga mmogo le go thabolola matshelo a batho mo Botswana le mo kgaolong ya SADC. The Industrialization and Productive Sectors Program, SIPS, aims at increasing the productive capacities in the SADC region by enhancing the role of private sector in promising regional value chains such as leather. We have been working as European Union for many decades in promoting trade, investment, and supporting economic diversification in Botswana. We also believe in regional markets. I know that every country here wants to go national, but looking at the advice SADC is giving to its member states, I think there's good reason to think not only about national markets. Botswana is much too small to think about national markets. Think about regional markets, because regional integration comes along with regional markets. Lenaneo la SIPS le dirwa jaana ka tshwaragano le makgotla a tshwana la SADC, EU le la German Development Cooperation go thusa dikgwebo tsa mono tse di dirang ka matalo go hitlhelela mebaraka ya mono le ya mahatshe a sele. Phetogo ya botlhano e ribololang tema ya tirisano mmogo magareng ga lefatshe la Botswana le Afrika Borwa e kailwe fa ena le maduo a nametsang magareng ga mafatshe mabedi mo mehameng ya akaretsa papadi le peeletso, temothuo, kgotetso, malao le tsa itshireletso ga mmogo le tsa selegae magareng ga tse dingwe. Seo se boletswe ke motshwarela mokwaledi kwa lephateng la mafatshe a sele Re Clifford Maribe jaaka na bula phetogo eo semmuso. Khumiso Maphanyane o apega. Maitamo a phutego e ke go buisana ka ditharabololo tse di ka tiisang tirisano mmogo go yeng pele ya mahatshe o mabedi ka jaana seo se ka thusa mo go atoloseng dithabololo tsa itsholelo ka go harologana. Re Maribe o gateletse ha se ka tisa ditharabololo le methale e mešwa e ka thusang mo dithabololong ga mmogo le matshelo a beng ge ba mahatshe o mabedi. Decisions we ultimately adopt at the end of this MTR session should not only enhance our collaboration but must have direct impact on improving the livelihoods of our people as intended by our principles. This meeting, therefore, presents an opportunity for us to reflect and positively engage with a view to come up with solutions that comprehensively deliver in strengthening and deepening our bilateral cooperation. Co-Chair, I'm aware that a number of exchanges have taken place between our various ministries and departments since April 2022, which demonstrates the unwavering spirit of friendship and cooperation, as well as good neighborliness. Moemedi go tswang go lehatsheng la Afrika Borwa o boletse ha tirisano mmogo le tshwaragano ya mahatshe o mabedi e ka tila dikgwetho ka bontsi segolo jang tsa papadi le peeletso mme a kopa gore go dirwe diphetogo mo mohameng o. In this regard, we need to take full advantage of trade and investment opportunities which exist between our countries and the region arising in the areas of our bilateral engagements. The current levels of trade and investment between our countries are a far cry as compared to the existing potential, and this has to change. Our economic endeavors should buttress efforts towards realizing an economically integrated Africa as envisaged by the framework of the African Free Continental Trade Area, which our respective countries have ratified. Similarly, we must leverage regional value chain projects while ensuring that the pursuit of regional integration is intensified. We are satisfied that the Kazungula Bridge, which was officially commissioned on 10 May 2021, is immensely thrusting the region and the continent closer to heightened economic integration. Dipuisano tse di tla tshwarang di tla nna le boleng mo go amoganeng maele ke maphata ka go harologana. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone.
Batsamaisi ba dikgwebo dingwe kwa toropong ya gantsi tse di akotseng bogakolodi mo go tsa kgwebo go tsweng kwa lekalaneng la Local Enterprise Authority kgotsa LEA ba re ba lebogela go bolekalana leo le batsamaisitse tshepedi lefafa le lefale ba kopana le dingwe dikgwetlho mo kgwebong mo maitekong a lone go thusa bagwebi e ne ya re ka la bobedi bagolwane ba diofisi tsa LEA go ralala lefatshe leno ba bo ba le kwa toropong ya gantsi go etela dikgwebo dingwe tse di boneng thuso go tsweng kwa ofising ya LEA go tsaya malebela mo go bone le go tlhola ka fa ba dirang ka teng a re utlwelesego mokwaisi. Lekalana la LEA le thusa dikgwebo tse di gatlogang ka bogakolodi le go di tlhatlhella ka gore di dire eng go nna dikgwebo tse di nang le dipoelo. Maikaelelo a lekalana le e le go godisa dikgwebo tsa Batswana ka go ba fa maelo a gore ba ka tsamaisa kgwebo jang ga mmogo le go thusa go batla kwa ba ka rekisang dithoto le ditlamelo tsa bone teng. Ke ne ke etetse di-client ke ne ke sa batle go utlwa ka bone bareki kgotsa ka di-investora hela ke batla go utlwa ka bagwebi gore ba supportiwa jang both by the government mo procurementing ba supportiwa jang ke tsone di mine tse e leng gore di ka kwano gore ha re tswaga re be ra go nna hatshe re bua le bone jaanong bone ba tshwanetseng go ka be ba reka mo go bone ba tshwanetseng go ka be ba reka mo go bone in terms of both the government, the central government and the private sector. So o tshwanetse go dira dilo tse ka go botsa bone ba gwebi gore seemo sentse jang e re jaanong ha o change ore ke a go bone ba rekang ke kopa gore go diragale jana le jana e be le gore o utlwile bone gore matshwenyego a bone e ntse le bangwe ba bagwebi ba kgaolo eno ba ba tsweletseng ka go bona kemonokeng ya LEA ba supile fa kemonokeng e le nametsang le fa gone dikgwetlho di senke di tlhokega. Thusitse thata ka gore ke ile ka 2021 e go kgona go direletsa sekoloto se le go sebeletsa a ke bolokisitse mme ka thuso ya lona gape na le mathata a market le ha go kene LEA ke le bosupi ya gore ba thusitse thata ka gore ba ne ba leka gore ba bue le dipatela le di ba maele gore re ba thuse lo santse re metse phetolo ya gore go le ba. LEA was there for me from literally step one until I had the application for Miami, until I went for the interview. I succeeded, and then I bought my first stock of my layers, still 500. So then I found myself with a lot of eggs. It was overwhelming, but the eggs had to go because LEA did take me through shop by shop, restaurant by restaurant. Fortunate enough, the government law and the school feeding program, and then that's where now we got in. So most of the people are traveling to Khansi to come and buy our bricks because our strength is good. The quality of crusher dust and stone that we use is of a very high quality. So that is in our advantage at the moment. Having the quarry as a sister company makes a big difference on costings and on quality of the bricks. So currently our biggest market, I would say, is local Khansi with all the projects that is busy going on. We are working together with all these Chinese companies who's doing the construction in Khansi for all the government projects, and the hotel is being built. We just finished another company that is building the Trans Oasis warehouse. They've just finished that, and then our next one that we are busy with is the Khansi Stadium. We are supplying them as we pass them on the road. All those walls and all those bricks is coming from us. Re ke lebogile o kopile Batswana ba ba nang le keletso go simolola dikgwebo go ikgolaganya le ba LEA go kopa thuso tse di ka ba thusang go simolodisa dikgwebo tse di tla dirang sentle ebile di itshetletse tse LEA e dintshang mahala. Lesego Mokwaisi, BTV News, Khanti. Dipatlisiso tsa lephata la madi di supa fa seemo sa itsholelo ya lefatshe leno se tokafala. Tswelelopele mo mehameng e tshwana wa meepo le mengwe ke dingwe tse di nnileng le seabe se segolo mo tlhabologong eo. Se se senogile kwa phuthegong ya merero ya tsa madi ya budget pitso e neng e tshwerwe kwa tlokweng ka maikalelo a go kaela moalo wa kgaoganyo ya madi a lefatshe a ngwaga wa madi tota wa 2024-2025. Go boletse Mamboitshwarelo wa Bega.
lebelo la kgolo ya itsholelo le tsweletse ka go kokela e letswelo pele e itelwa le gofi ke baitsanape ba tsa madi ba ba kayang fa kgolo eo e le ka ntlha ya ditshutiso le thabologo ya ditsitana ka go farologana mo ditogamano tsa madi ka go rialo lefatshe leno le solofetse go itemogela kgolo ya itsholelo ya 3.8% mo ngwageng o utang wa madi. Itsholelo ya Botswana yone e tla modimo a e segogaditse ka mo go rileng gore o tla lemoga gore ngwaga o ne o hetao re gole ka lebelo le le go godimo thata go menagane la bo 5.8%. Ngwaga o re le mo go ene re akanya gore ta gola ka lebelonyana le le ga pelenyana ga godimo ga global growth la 3.8%. mme re akantshana yana re akanya gore e tla kgaramediwa gape ke diemo tse ntseng di kgarametsa itsholelo re kgaramediwa ke tsone di tswa mmu jaaka nako tsotlhe mme re leka gape gore re godise mega maemengwe e le gore ga se ya di tswa mmu e le gore le one tla ntse gola ka lebelo le le go godimo thata go heta malatsi otlhe. Go gwetha kgathego ya bothe mo mererong ya tsa kabakanyo ya madi a setšhaba lephata la madi le gateletse maitamo a lone a go netefatsa go tsaya karolo ga bana le seabe ka go farologana go direla dilo mo pontsheng ga mmogo le go sa togela ope kwa morago. For us, it is very important that we are inclusive in our discussions, we are inclusive in the debates and in shaping the allocations. And then it is also important that when I come up with the numbers in February, there are really no surprise to a lot of people around because we would have engaged with you, you would have a very good idea of how the budget should look like. Mapalamente le one a na dirisa serala se go ntsha bogakolodi le dikakgelo tse ka tsone di ka betang tsela e inametsang. Our education need to be fixed. There is a need for us as a country to shift from this job-seeking curricula to a skill-based curricula. Go le gantsi re lebelela dikgwebo tsa banana e le gore o ka re tsone di tshwanetswe ke go nna di small and medium-sized businesses hela. Jalo nna ke dumela gore go nako jaanong ya gore re di akanyetse gore le tsone re di thuse gore re mo nako e sa hediseng pelo e be le multinational companies. Mo go atoloseng tiriso ya maranyane tona o kaele maitamo a tsweletseng a go nonosa tiriso ya one ka go rialo kgaso ya pigo e itang ya kgaoganyo ya madi a setšhaba e tla dirwa go rala lefatshe leno ka ntlha ya kgokelo le kanamiso ya mafaratlhatlha a maranyane mo metseng le dikgaolo. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Tlokweng. Waitsu o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela moemedi wa lefatshe leno kwa lekgotleng la ditšhaba United Nations Dr. Gladys Mokawa o tsweletse ka go bulela bagwebi ba monogae dikgoro tsa go dira dikgwebo le lekgotla leo ke ka jalo lephata la mafatshe a sele le tshwaragane le lekanana la Botswana Investment Trade Center ba tshwereng thuthuntso ya malatsi a mabedi kwa Francistown go fa dikgwebo tsa benggae dikitso le go anya maele mo baitseanapeng ba lekgotla la ditšhaba gore ba ka gweba jang mo mmarakeng wa United Nations. Faith Ditete Itutuntsho e dirwang ke lefatshe leno ga mmogo le lekalana la lekgotla la ditšhaba le le rekang dithoto e sa le simolola ka ngwaga wa 2017 mme go tsena mo nakong eno e tswa maduo ka jana dipalo tsa dikhamphane tsa Botswana tse di gwebang kwa mmarakeng wa lekgotla la ditšhaba kwa New York di tsweletse ka go oketsega. We are hoping the seminar will provide Botswana companies, especially those in Francistown, of course, an opportunity to interact with our professionals here from the United Nations with a view perhaps maybe to improve your company's capacities to do business with the UN here and abroad. I should note that this is not the first time we're holding seminars of this nature. We've had these seminars, I think, in the previous 3 years, 2017, 2018, and 2019. Of course, with varied outcomes. I think the last one, 2019, we had around 109 companies participate. And we had limited numbers of companies. I think we had around 343 companies registered with the UN as a result within the UN global market. Presently, we are at 823, which is remarkable.
Botswana companies having registered within the UN portal, the marketplace, accounting for 8.43 million in procurement volume, US dollars. Market wa rona o monyenyane re le mo Botswana. Me mo ithela le gore gompieno ke tsala gore mo mehameng ya harologane re itemogela gore market wa rona o monyenyane go ka tsa dithoto tsa rona tse leng gore ra di produce. Thutuntsho e itsisa tsholohelo mo baeteleding pele jwa toropokgolo ya Francistown jo bo nang le toro ya go atolosa mmaraka wa bone mo godimo ga mong se se tla ungwela lehatshe leno le le nang le mmaraka o monnye ka jalo go mo maruding a Motswana mongwe le mongwe go inakanya le thulaganyo e. Let me thank the government of Botswana and the United Nations for bringing the United Nations Procurement Division to Francistown. When I received this invitation yesterday, the first impression that I had was, wow, this is big. This is something great for this city. This is something great for this country. Because our population does not allow us as a country. We need to sell our products. We need to work with other people outside this country. 2022 UN Annual Statistical Report demonstrates that Botswana companies provided goods and services in management and administration services, in education and training services, office equipment and supplies, freight forwarding, food and vaccines. The company tse di leng ha di tana le sebaka sa go ikwadisa mo maranyaneng a theko ya dithoto a UN ebile ba tla kgona go itse ka ditirelo di le mmalwa tse ba ka gwebang mo go tsone jaaka retsa tsa botsogo, dijo le dino, ditirelo tsa dibanka le peeletso, go ranola diteme ga mmogo le dipatlisiso le boranyane. Faithy Ditete, BTV News, Francistown. Lephata la dipagamo le ditirelo tsa ditlhabololo le molegatong la bobedi la go itsise babereki ba lone ka moalo o mošwa wa ditiro tsa lephata dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno. Lephata le supa fa le le setlhopha sa baitseanape go bona fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo le gore babereki ba amogela moalo o bonolo. Go kaiwa fa go fudisetsa babereki kwa mafelong a mašwa a ditirelo go tla simolola ngwaga o tlang. Mamusisiska wa bega. Lephata la dipagamo le ditirelo tsa ditlhabololo le semeletse go tsenya mo tirisong moalo o mošwa wa ditiro o e le maikemisetso a puso go fetola ka fa maphata a ntseng a dira ka teng go le pele kgatelopele e e simolotseng ngwaga o o fetileng ka kgwedi ya Moranang. Mo nakong eno lephata le raletse lefatshe leno le buisana le go supegetsa babereki moalo wa ditiro pele ga ba ka simolola loeto le lešwa. Phetogo e e bonang ya re ile ra sentšhafatsa kana ra dira diphetogo re bona thata ka go go teng ditirelo tsa setšhaba ga o lebelela go go tswane mo bogologong re na le ba ile ke ba dikago ba ikemetse ko ba nosi go na le bana re ke ba ditsela ba ikemetse ko ba nosi mme mo moalong o re rolang gompieno re ba beile ka ha mo letlhakore le lengwe hela re bua hela ka gona gore matlhagola tseba planning e be re dikago kana development e be re dipaakanyo le ditirelo mme gongwe le gongwe re tsenya dikago le ditsela di kopane. Ko morago re ne re ntse re na le moalo ko headquarters hela gompieno moalo o re o atoloseditse le ko di-districteng ko e leng gore keletso ya rona ke gore go nne le district coordination se se salang morago ditherisano ya go nna go isa bodiredi ko ditirelo di ba tlhokang teng ka jalo go a go nna le di-transfer tse ke dumelang gore ga re tsena hela kwa dikwalo di tabe di simolola go tswa re setse re na le sethopha se se agilweng se e leng gore ke sone se tabeng se ntse se beile leitho go bona gore bodiredi bo tisiwa mo seemong sa go amogela diphetogo tse di diragetseng. Baemedi ba mekgatlho ya babereki ba ne ba tsene phuthego e mme ba supa le go lebogela tirisanyo mmogo ya bone le puso ba tlhalosa fa ba itumeletse ka fa lephata le gatang ka teng. Kana makgotla a babereki le puso ba dumalanye go rerisanya mengwe ya ditherisano ke gone gore sepe se government a se dirang re hiwe sabe sa teng ke go lemoga gore a tshwanelo ya modiri ga e lešwe ga diwe
e re ha ba bua le hoko e be ba bua so se le sengwe hela le rona re be re dumelana le bone ka mono ba buang re ska ra nna hela re le batho ba re lwa le goromente nya gompieno go monatela ga gona le haele o pe molato pele ga go simolola gore jaanong di tsengwe mo tirisong go bone gore le bone maemo a ba hilwang ditiro tse le gore batho bao ba le bakana le tsone ke ditiro mama gore go se ka simolola ba itse go juro ba go bereka ditiro dife go buisana ka moalo o ke go godisa tshepo mo babereking le gone go ba neela kgothatso fa go tlhokafalang teng phetogo e e solofetsweng ya go ama maphata a puso go tokafatsa ditirelo le go bona gore batswana ba akola meamuso ka go lekana. Mamusi Siska, BTV News, Silebe Phikwe. Mothusa mokwaledi wa lekgotla la kaboditsha la Malete re Kabelo ra letsatsi a re mo maitekong a puso a go neela batswana bonno mo ngwageng o hitileng wa madi wa 2022-2023 ba ne ba ipetse seelo sa go abela batswana ditsha tsa bonno di le 2,607 mme ba kgona go aba ditsha di le 1,859 fela mme seo se bakilwe ke dikgwetlho tse ba kopaneng le tsone o bile seo mo ithuthuntshong ya maloko a mašwa a sa tswang go tlhongwa ga lekgotla la kaboditsha la ga Malete kwa Ramotswa a rutle Pel Mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 lekgotla la kaboditsha la ga Malete le tlhalositse fa ba itlama go oketsa seelo sa kaboditsha tsa bonno le fa ntswakgalo eo ya ga Malete e na le dikgwetlho di le mmalwa tse ba tlhalosang fa di bakwa ke tlhaelo ya lefatshe mo kgaolong ya bone jaaka go na le palo e ntsi ya batho ba ba ikopelang ditsha tsa bonno. The 2023-2024 financial year, we had a target of 500 plots stretched to 550 plots. And because we did not manage to meet the previous year's target, we have an additional 750 plots that we are to allocate in this financial year. So that making a total of 1,250 residential plots. Maikaelelo a phuthego e go tlhalositswe fa e le go rutuntsha le go itsise maloko a mašwa a lekgotla la kaboditsha ka tlhokomelo ya lefatshe le tsamaiso ya lone. To exercise more care, we really have to be careful. We really have to practice the principle of confidentiality. We are going to debate or discuss about more board meeting, even if it means a file for our relatives, a file for our siblings. The principle of confidentiality immediately after the board meeting. Because even if we can the board meeting, you never know or change or Mmogo tse dingwe lekgotla la kaboditsha la Malete le itshegetse tema e ba nang le keletso ya gore e be ba e kgonne ka ngwaga wa 2026. We have various social ills. Really board members, we would not contribute to Malete Land Board's machinery. Harasa tsoga mo dikakanyong. Harasa tsoga mo maikutlong. We have the government agenda. We have the reset agenda. We have the national priorities, which we need to align ourselves to as an organization. Over and above that also, we need to promote digitalization. Setšhaba se rotloediwa go somarela ditsha le go sa di rekise ka ele tsone letlotlo la lefatshe. Pao Phuduhudu, BTV News, Ramotswa. Wetso re di ba phegelwana teng ga di kgantsa rona mme gaitsela ke Liza o sekeng we mesentle gore nela tsa metshameko Liza tla ke se sebaka se ke gore bedise ke go amogele mo maitsibeng a gompieno. Hi Libby. Teng khaitsedi. Tsena ka tsone ka mo tsone hela ka tlhabala. Sa ke go lebogela Retso. Wetso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka khaitsedi ke a boletse nna ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko. Mme ha re di simolla hela ka tsa motshameko wa table tennis.
Mothusa moeteledipele wa lekgotla leo la Botswana Table Tennis Association re atile morapedi a re setlhopha sa setšhaba se se agilweng ka bana ba le bane ba ba dingwaga di ka ga tlase ga 11 se dirile gotlhe mo go tlhokegang go itlhokoletsa kgaisano ya ITTF Southern Region Hopes Week e tla tshwarwang jalo kwa Windhoek, Namibia beke e tlang. Morapedi o supile seo bošeng jaaka setlhopha se ne se wetsa dipaakanyo tsa sone mono Gaborone. A re utlwe pego e tletseng ka Katlego Kgakole. Setlhopha sa setšhaba se se agilweng ka basetsana ba le babedi e bontsha go fatsobusang le boitlamonkele le basimane ba babedi e leng Reneilwe Lekorwe le Tinashe Zaka. Morapedi a re setlhopha se ntse se ikatisa mo maitseboeng ka fa tlase ga bokatisi jwa gago dirile one ba gwasi mme se solofetswe gape go tsena mo ikatisong e e tseneletseng kwa Windhoek malatsi a le 5 pele ba simolola go ka phadisana kwa kgaisanong e e solofetsweng gongwe ka mafatshe a borwa jwa Aforika a le mmalwa. Re ba rutile di-basics tsa go tshameka table tennis re batla gore ba gole mo motshamekong ke la ntlha tota re ya ko dingwageng tse di kwa tlase ya ka under 11 ko ba yang teng ko Namibia yana ba tla ba tsamaya ka Saturday ba ya go tsenela training camp mo go teng ke ga Hopes Week. Lekgotla la BTTA le ne le berekisana thata le makgotla a Botswana National Sports Commission le Botswana National Youth Council go ka netefatsa fa setlhopha se sa banana se kgona go nna mo seemong sa go ka leba kwa Namibia e le tsela nngwe ya go tlhabolola metshameko go tswa kwa moding. NYC is the venue where it's trainelang teng. We are ever thankful gore re nna le access to this venue. Then ba BNSC ba re supportile ka bo transportation ka dilo tsotlhe ene re dumela le yone hospitality kit re tla be re bona mo go bona. And then the organization we are affiliated to ITTF e leng gore ke the mother body ya table tennis. This whole event e organizetsweng for Southern Africa e organizetswe ke bona. Kgaisano ya ITTF Southern Region e solofetse go neela banana ba sebaka sa go ithuta go le gontsi ka motshameko wa table tennis segolo jang ka ba setse ba supile bokgoni jwa bone mo dikgaisanong di le mmalwa tsa monogae mo pakeng eno. Ka ipankanyetsa motshameko wa gore ke a Namibia ke a traina thata gore ke kgona ba wina ke a go lebelela weakness ya bone e be ke tshameka weakness ya bone ke tshameka ke batla a ke re tebe ke bona gore what is their weakness a ke bona tebe ke tshameka weakness ya bone. Setlhopha se emelela go leba kwa Windhoek, Namibia ka matlhatso mme se solofetse go boela gae kgwedi ya Sedimonthole e tlhola gabedi. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Me har diwetsa mo anamisa mafoko wa lekgotla le le santseng le segetswe kwa thoko la Botswana Billiards Association Maramorolong a re ba santse ba lwantshana le go aga ditlhopha sešwa go ka boela gape ka tlase ga lekgotla le le okametseng metshameko mono gae la Botswana National Sport Commission. Lekgotla leo le ne la segelwa kwa thoko ka ngwaga wa 2021 morago ga go retelelwa ke go sala morago ditsetlana dingwe tsa ditsamaiso mo go neng ga baka ke tsa etsego le tsone dikgogakgogano. A re utlwe pego ka Ryan Kgengonyane. Botswana Billiards Association e ntse le mo legweleleng sebaka sa dingwaga tse pedi morago gore komiti kgolo ya lekgotla leo e retelelwe ke go sala morago dilo dingwe tsa tsamaiso. Mo nakong eno batsamaisi ba lekgotla le ba ntse ba lwantshana le go leka go kwadisa ditlhopha ka tsela e e siameng go ka ipa mo maemong a mantle go ka boela gape mo go nneng leloko la BNSC. Taskena re hile ne le gore re go bankanya the compliance issue of which re mo tseleng ya go bankanya yone the compliance issue but ya ka re setse re kile ra bua mathata rena le one ke gone gore di-team di ile tsa lusa fire during the COVID stage mo e leng gore re ne re tshwanetse re leke go busetsa serodumo sa motshameko so that people can believe in it again. Mo bogompienong se re setse re se dirile ke gone gore we did what we call the team registration drive e leng gore ke yone re busetsa mo mmepeng wa go gana go busetsa our federation into the BNSC and also go e bankanya gore e eme sente le ba the Register of Societies. Lentswa ba segetswe kwa thoko batsamaisi ba motshameko wa pool kana billiards monogae ba ntse ba dira gotlhe go ka godisa tirisanyo mmogo ya bone le lekgotla la Afrika jaaka ba ne ba amogetse moeteledipele wa Africa Billiards Federation.
impact ya teng e nnile ntsi thata. The people got to believe more gore no mme gona go raya gore motshameko wa go gongwe. And then through that, we also managed to get into the All Africa Black Ball Pool Championships. We are getting special dispensation to play in the championships. If they can put into helping us, we can even go further as a nation, as a pool nation. We try to go into different villages throughout the country, whereby we are saying we want to find promoters or events coordinators and then I can tell you that through that a couple of events throughout the villages mo Botswana. Morago go phutha tsotlhe tse di tlhokafalang lekgotla leo la Botswana Billiards Association ba tla kopana le BNC go sekaseka ditlhabololo tsotlhe tse ba di dirileng go ka amogelwa gape mo go nneng le loko la BNC mo go tla ba thusang mo godisong le thulaganyo ya motshameko o monogae. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. So pego eo ya ga Ryan ene re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa na lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong ke di rano tse ka teme ya sekgowa mme ke a dumela ke tla bo ke santse ke na lwena kgaitsere tla be re ntse re le mo kgante janeng ga re setle tla be re tsheka sekgowa tla ke go leboge raitse o tswa re pele re di khutlisa re gakoletsene re di peile kwa setlhoeng. Puso e tlamile go beeletsa mo mehameng e tla kgonagatsang gore lefatshe leno le nne le itsholelo e e kaegileng ka dikitso. Mahama wa bojanala o le mongwe wa e botlhokwa thata mo go godiseng itsholelo. Setlhopha sa setšhaba sa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga 11 ba table tennis ba ya go phadisana kwa lefatsheng la Namibia. Wetso re ba khutlo temfa khaitsedi ke Patricia Chobonyane ke yone nga ranola ka puo ye diatla tepolo api ba latela gore ba modna kong ka seemo sa bosa. Ba ga etso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka. Tshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maro a pula bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno mme ebile santse re solofetse kgonagalo ya pula ya diphefo di mo mafelo mangwe a dikgalo tsa kgalagadi gantsi nghabe le tšhobe mo tsatsi la ka moso re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya diphefo di mo mafelo mangwe a dikgalo tsa nghabe tšhobe gantsi ga mmogo le kgaolo ya kgalagadi mo mosong re soletse re go ikutla tsogo le mogote mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka selekanyo sa mogote o magareng ga 20 wa ko 26 mo tshokologo re soletse re go ikutla tsogo le mogote thata mo dikgaolong tsa nghabe tšhobe gantsi kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya borwa re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 37 go go 32 fa mafelong a mangwe re soletse re go ikutla tsogo le mogote o feteletseng re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 31 go ya go 40 ka jalo re gakolola setšhaba go ikela tlhoko mo mogoteng o feteletseng wa name mo mafelong mangwe a dikgalo tsa lefatshe leno fa re le ba melo e shang e supa ke malomo hibidu ya bona la mafelo mangwe a dikgalo tsa nghabe gantsi kgalagadi kgatleng kweneng ga mmogo le mafelo mangwe mo borwa jwa legare bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso bo go godimo mafelong a mantsi a lefatshe leno setšhaba se rotloediwa go tshwara melelo ka kelello mme ga re le ba mafelo a beke ka tsatsi la matlhatso re solofetse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe ko kgaolong ya borwa fa go tla thiba ka bontlha bongwe mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng ka tsatsi la tshipi go ikutwa tsa go le mogote o feteletseng ko kgaolong ya gantsi re solofetse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la matlhatso le tshipi fa ko kgaolong ya kgalagadi re solofetse robo go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la tshipi go ikutwa tsa go le mogote o feteletseng ko nghabe le tšhobe re solofetse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe go ikutwa tsa go le mogote o feteletseng ko kgaolong ya borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse robo go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la matlhatso le tshipi go ikutla tsa go le mogote o feteletseng fa ko bokone jwa legare re solofetse pula ya diphefo dikgadima mo mafelong mangwe ka tsatsi la matlhatso ke sone seemo sa loapi a ene boroko